Satsangan mukta duksange hatum notsahate buddha kirtyamanam yasho yasya sakrida karnya rochanam tasmin yastadhya partha sahiran viraham katham darshanasparsha samlapa shayanasana bhojanaihi. Translation and purport by His Divine Grace Lacy Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The intelligent who have understood the Supreme Lord in association with pure devotees and have become freed from bad materialistic association can never avoid hearing the glories of the Lord, even though they have heard them only once. How then could the Pandavas tolerate his separation, for they had been intimately associated with his person, seeing him face to face, touching him, conversing with him, and sleeping, sitting and dining with him. How then could the Pandavas tolerate his separation, for they had been intimately associated with his person, seeing him face to face, touching him, conversing with him, and sleeping, sitting, and dining with him. Purport. The living being's constitutional position is one of serving a superior. He is obliged to serve by force the dictates of illusory material energy in different phases of sense gratification. And in serving the senses, he is never tired. Even though he may be tired, the illusory energy perpetually forces him to do so without being satisfied. There is no end to such sense gratificatory business, and the conditioned soul becomes entangled in such servitude without hope of release. The release is only effected by association with pure devotees. By such association, one is gradually promoted to his transcendental consciousness. Thus, he can know that his eternal position is to render service unto the Lord and not to the perverted senses in the capacity of lust, anger, desire to lord it over, etc. Material society, friendship, and love are all different phases of lust. Home, country, family, society, wealth, and all sorts of corollaries are all causes of bondage in the material world, where the threefold miseries of life are concomitant factors. By associating with pure devotees and by hearing them submissively, attachment for material enjoyment becomes slackened, and attraction for hearing about the transcendental activities of the Lord becomes prominent. Once they will go on progressively without stoppage, like fire in gunpowder. It is said that Hari, the personality of Godhead, is so transcendently attractive that even those who are self-realized by self-realization, self-satisfied by self-realization, and are factually liberated from all material bondage also become devotees of the Lord. Under the circumstances, it is easily understood what must have been the position of the Pandavas, who were constant companions of the Lord. They could not even think of separation from Sri Krishna, since the attraction was more intense for them because of continuous personal contact. His remembrance by his form, quality, name, fame, pastimes, etc., is also attractive for the pure devotee. So much so that he forgets all forms, quality, name, fame, and activities of the mundane world. And due to his mature association with pure devotees, he is not out of contact with the Lord for a moment.
শ্রীমদ্ ভাগবতম প্রথম স্কন্ধ শ্লোক সংখ্যা 11 এবং 12 দশম অধ্যায়ের অনুবাদ। সাধু সঙ্গ প্রভাবে, জয় গুরু মহারাজ কি জয়। সাধু সঙ্গ প্রভাবে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা একবার মাত্র ভগবানের মহিমা শ্রবণ করে থাকলেও পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার ফলে বিষয়ীর অসৎসঙ্গ ত্যাগ করে ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা থেকে মুহূর্তের জন্য নিরস্ত হতে পারেন না। তাহলে পাণ্ডবরা যারা ঘনিষ্ঠভাবে সর্বদা ভগবানের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ, শয়ন, অবস্থান ও একত্রে আহার করেছিলেন, কি করে তাদের পক্ষে তাঁর বিরহ সহ্য করা সম্ভব? তাৎপর্য, জীবের স্বরূপগত অবস্থা হচ্ছে বরিষ্ঠের সেবা করা। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির বিভিন্ন স্তরে মোহময়ী জড়া প্রকৃতির পরিচালনায় তাকে কারো না কারো সেবা করতে বাধ্য হতে হয়। এই ইন্দ্রিয়ের দাসত্বে সে কখনোই শ্রান্ত হয় না। সে যদি শ্রান্ত হয়ও, মায়া তাকে নিরন্তর অতৃপ্ত ভাবে সেবা করতে বাধ্য করে। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির এই প্রয়াসের শেষ হয় না এবং বদ্ধজীব মুক্তির আশা ব্যতি রেখে এইভাবে সেবার বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। মুক্তি তখনই সম্ভব হয় যখন শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ হয়। এই প্রকার সঙ্গ প্রভাবে ধীরে ধীরে দিব্য চেতনা লাভ হয়। এইভাবে সে জানতে পারে যে তার শাশ্বত বৃত্তি হচ্ছে ভগবানের সেবা করা। কাম, ক্রোধ বা প্রভুত্ব করার বাসনা ইত্যাদির বশবর্তী হয়ে বিকৃত ইন্দ্রিয়ের সেবা করা নয়। জাগতিক সমাজ, বন্ধুত্ব এবং প্রেম এই সবই কামের বিভিন্ন অবস্থা। গৃহ, দেশ, পরিবার, সমাজ, ধন এবং অন্য সমস্ত বস্তু জড়জগতের বন্ধনের কারণ, যেখানে ত্রিতাপ ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী রূপে সহ বিদ্যমান। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার ফলে এবং বিনীতভাবে তাদের কাছ থেকে শ্রবণ করার ফলে জড় সুখভোগের আসক্তি শিথিল হয় এবং ভগবানের চিন্ময় কার্যকলাপের কথা শ্রবণ করার স্পৃহা বর্ধিত হয়। একবার এই আকর্ষণ উৎপন্ন হলে অবিরতভাবে তা বর্ধিত হতে থাকে, ঠিক বারুদে অগ্নি সংযোগের মতো। কথিত হয় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এতই আকর্ষণীয় যে আত্ম উপলব্ধির ফলে যারা আত্মারাম হয়েছেন এবং যারা প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জড়বন্ধন থেকে মুক্ত, তারাও ভগবানের ভক্তে পরিণত হন। এইভাবে সহজেই বোঝা যায় ভগবানের নিত্য সহচর পাণ্ডবদের স্থিতি কিরকম ছিল। নিরন্তর ভগবানের ব্যক্তিগত সংস্পর্শের ফলে ভগবানের প্রতি তাঁদের আকর্ষণ এতই গভীর ছিল যে তারা ভগবানের বিচ্ছেদের কথা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারতেন না। শুদ্ধ ভক্তের কাছে ভগবানের রূপ, গুণ, নাম, যশ, কার্যকলাপ আদি স্মরণ এতই আকর্ষণীয় যে তিনি জড়জগতের সমস্ত রূপ, গুণ, নাম, যশ, কার্যকলাপের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যান এবং শুদ্ধ ভক্তের পরিণত সঙ্গ প্রভাবে তিনি এক মুহূর্তের জন্য ভগবানের সঙ্গচ্যুত হন না। কৃষ্ণ পৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত ইতি নামিনে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে পাশ্চাত্য দেশতারিণে প্রভু নিত্যানন্দা গৌরা ভক্ত বৃন্দা। কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 নমঃ
Yadavaya Namaha Gopal Govinda Govinda Ram Ram Shri Srimadhusudan Madhusudan Srimadhusudan Mukhakaroti Vachalam Pangum Langai Te Girim Yatithatalanande Shri Gurum Dinatarinam Tarinam Ramananda Madhavam Shri Chaitanya Chaitanya Ishwaram Ishwaram. Hare Om Sat Sat আজকে শ্রীমদ ভাগবতম পাঠ হলো আজকে শ্রীমদ ভাগবতম পাঠ হলো। Today we are reading from the Srimad Bhagavatam. পাণ্ডবা কিভাবে কৃষ্ণের বিরহে অনুভব করছিলেন। এই পাণ্ডবেরা কিভাবে কৃষ্ণের বিরহ অনুভব করছিলেন। How the Pandavas were feeling separation from Sri Krishna. Since they are constantly seeing Krishna, sitting with Krishna, talking with Krishna, touching Krishna. Since they were constantly singing with Krishna, sitting with Krishna, talking with Krishna, touching Krishna, যেহেতু তারা সদা সর্বদা অনবরত তারা কৃষ্ণের সাথে বসতেন, কৃষ্ণের সাথে কথা বলতেন, কৃষ্ণের সাথে গান গাইতেন, কৃষ্ণকে স্পর্শ করতেন। So, even if one sees Krishna once, he gets affected, he gets attracted. even if one sees Krishna once, he gets attracted. যদি কেউ একবার মাত্র কৃষ্ণ দর্শন পায় তাহলে সে আকর্ষিত হয়ে যায়। What to speak of the Pandavas are daily seeing him. What to speak of the Pandavas who are daily seeing him? পাণ্ডবদের কথা আর কি বলা যেতে পারে, যারা প্রতিদিন কৃষ্ণকে দেখতেন। The four Kumars went to Vishnu Loka. The four Kumaras went to Vishnu Loka. চতুষ্কুমারগণ বিষ্ণু লোকে গিয়েছিলেন। They saw Krishna, or they saw Narayana, Vishnu, they bowed down. They saw Vishnu, Narayan, and then they bowed down. তারা কৃষ্ণ বিষ্ণু নারায়ণকে তারা দর্শন করেছিলেন এবং তারা তাকে প্রণাম করেছিলেন। যে প্রণাম করছিলেন সেখানে বিষ্ণু চরণে যে তুলসী অর্পণ করা হলো সেই গ্রন্থে অনুভব হয়েছে। তো যেই দ্বারা তারা প্রণাম করেছিল সেখানে বিষ্ণুর যে চরণ তুলসী, সেই চরণ তুলসীর ঘ্রাণ পেয়ে তারা অনুভব করতে পেরেছেন। When they had offered obeisances at the lotus feet of Lord Vishnu, the smell of the tulasis placed on the lotus feet of Vishnu entered their nostrils, and by that smell they became completely realized. They are already liberated, but by this seeing the Lord, they became bhaktas. They were already liberated, but by seeing the Lord, they became bhaktas. তারা ইতিমধ্যেই তারা মুক্ত ছিলেন, কিন্তু ভগবত দর্শনের মাধ্যমে তারা ভক্ত হয়ে গেছিল। I felt ecstasy by smelling the tulsi. They felt an ecstasy by smelling the tulsi. সেই তুলসী আঘ্রাণের ফলে তারা এক প্রকার ভাবাবিষ্ট হয়ে গেছিলেন। And another experienced that ecstasy and their Brahman realization. They never experienced that ecstasy in their Brahman realization. এই যে প্রেমানন্দ তা তারা কখনোই তাদের ব্রহ্ম উপলব্ধিতে অনুভব করেননি। And then they realized that Vishnu was better than Brahman. Then they realized that Vishnu was better than Brahman.
তখন তারা উপলব্ধি করলেন যে বিষ্ণু ব্রহ্ম উপলব্ধি থেকে অনেক উচ্চতর বা শ্রেয়। যদিও ব্রহ্মাণ হচ্ছে অঙ্গজ্যোতি, যদিও ব্রহ্ম হচ্ছে কৃষ্ণের অঙ্গজ্যোতি বা বিষ্ণুর অঙ্গজ্যোতি, even though Brahman is the bodily effulgence of Lord Krishna or Lord Vishnu. কিন্তু ব্যক্ত উপলব্ধি থেকে ভগবান উপলব্ধি অনেক করছে। কিন্তু সেই উপলব্ধি থেকে বা সেই অব্যক্ত উপলব্ধি থেকে ভগবানের উপলব্ধি অনেক ঊর্ধ্বে। বাট that impersonal the realization of the personality of Godhead is much higher than the impersonal realization. I'm reading in the Srimad Bhagavatam of millions and millions of liberated souls. I was reading in the Srimad Bhagavatam how millions and millions of liberated souls. আমি শ্রীমদ্ ভাগবতে পড়েছিলাম এক জায়গায় যে কিভাবে কোটি কোটি মুক্ত জীবগণ এবং লক্ষ লক্ষ সিদ্ধ পুরুষ এবং লক্ষ লক্ষ এবং লক্ষ লক্ষ সিদ্ধ পুরুষ প্রায় মুক্ত, প্রায় মুক্ত, প্রায় মুক্ত, and I was প্রায় মুক্ত, লক্ষ লক্ষ সিদ্ধগণ তারা প্রায় মুক্ত। I was reading how hundreds of thousands of perfected beings who are almost liberated. কিন্তু সেখানে একটা শুদ্ধ ভক্ত হওয়া কঠিন হয়, কিন্তু কিন্তু সেখানে একটা শুদ্ধ ভক্ত পাওয়া খুব কঠিন হয়, দুর্লভ। This morning we were reading Prabhupada's quote, and he said that in this age, rather than making temples and making devotees, Today morning we were hearing the Srila Prabhupada quote, which said, in this age, it is better to make devotees than to make temples. আজকে সকালে আমরা শিল প্রভুপাদের একটি উদ্ধৃতি শ্রবণ করেছি, যেখানে প্রভুপাদ বলছেন যে মন্দির তৈরি করার থেকে ভক্ত তৈরি করা এই যুগে বেশি শ্রেয়, বেশি ভালো। Well, that's nice. Have many temples, but the real fruit of the temple is how many pure devotees we have. It's nice if we can make temples, but the real fruits of having a temple is how many pure devotees we have. খুব ভালো যদি আমাদের অনেক মন্দির হয়, কিন্তু মন্দিরের প্রকৃত ফল হচ্ছে আমাদের কতগুলি শুদ্ধ ভক্ত রয়েছে সেই সব মন্দিরে। What is the difference between the devotee and non-devotee? What is the difference between a devotee and a non-devotee? একজন ভক্তের সাথে একজন অভক্তের কি পার্থক্য? ভক্ত ভগবানের সেবা করে এবং ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চান। ভক্ত ভগবানের সেবা করেন এবং ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে চান। The devotee engages in the loving devotional service of the Lord and he wants to please the Lord. ভক্ত নিজে ইন্দ্রিয়, স্ত্রী, পুত্র, দেশ, বিভিন্ন দেহি সম্পর্ক
বস্তু সেবা করতে চায়। এবং অভক্ত সে নিজের ইন্দ্রিয় এবং তার দেশ, সমাজ এবং দেহ সম্পর্কীয় বিভিন্ন বস্তুর সেবা করতে চায়। And the non-devotee, he wants to engage himself in sense gratification and all things like his family and friends and his nation and everything that is connected to his body, he wants to engage in service of such things. When Raghunath Das approached Lord Chaitanya to surrender to him, when Raghunath Das approached Lord Chaitanya to surrender to him, যখন রঘুনাথ দাস শ্রীমান মহাপ্রভুর শ্রীচরণে চরণ সমীপে শ্রীচরণের গিয়েছিলেন তার কাছে আত্মনিবেদন করতে, he said he wanted to associate with Lord Chaitanya in Nilachal. he said he wanted to associate with Lord Chaitanya in Nilachal. তিনি বলেছিলেন যে তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর সাথে সঙ্গলাভ করতে চেয়েছিলেন নীলাচল ধামে। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন যে গৃহে ত্যাগ করা ঠিক নাই। কিন্তু চৈতন্য মহাপ্রভু তাকে বলেছিলেন যে এই গৃহ ত্যাগ করা ঠিক নয়। But Lord Chaitanya forbade him, telling him that it is not proper to give up family like this. যেভাবে একটা মহিলা যদি স্বামী ছাড়া ভালোবাসে থাকে তার গৃহকাজ খুব নিপুণভাবে করবে। ঠিক যেভাবে একজন মহিলা তার যদি স্বামী ছাড়া অন্য কারোর সাথে ভালোবাসা থাকে তাহলে সে গৃহের কাজ খুব নিপুণভাবে করবে। Just like a woman who has a paramour, if she will perform her household duties very expertly. কিন্তু তার মন সবসময় তার ভালোবাসা উপরে থাকবে। কিন্তু তার মন সবসময় তার ভালোবাসার উপর থাকবে। But her mind will always be absorbed with her love. Lord Chaitanya advised, instructed Raghunath Das, do your household duties carefully, but keep your mind always on Krishna. So Lord Chaitanya advised, instructed Raghunath Das Goswami, do your household duties carefully, but keep your mind on Krishna. এইভাবে শ্রীমান চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে তিনি উপদেশ দিয়েছেন, পরামর্শ দিয়েছেন যে তুমি তোমার গৃহকর্মগুলি করো খুব ভালোভাবে, কিন্তু তোমার মন সর্বদা কৃষ্ণে নিবদ্ধ রাখো। I see many grihasthas in the Zoom visits have nice deities in the house. I see many grihasthas during the Zoom visits, they have many deities in the house. আমি অনেক গৃহস্থদের বাড়িতে যাই আমার জুম দর্শনের মাধ্যমে এবং আমি দেখি তাদের গৃহে কি সুন্দর শ্রী বিগ্রহ আরাধনা চলছে। হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ। সেভাবে স্বামী স্ত্রী একসাথে বিগ্রহ সেবা করে আর সন্তানকে ভক্ত করার জন্য চেষ্টা করে। কিভাবে স্বামী স্ত্রী একসাথে বিগ্রহের সেবা করে এবং সন্তানকে কৃষ্ণ ভক্ত করার চেষ্টা করে।
how they worship the deity together, husband and wife together, they worship the deity, and they try to make their children Krishna conscious. Like this, they become more attached to Krishna, and our life becomes perfect. So like this, if we become more attached to Krishna, then our life becomes perfect. তো এইভাবে আমরা যদি আরো বেশি করে কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত হওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে আমাদের জীবন এ আমরা আরো সিদ্ধি লাভ করব। 9:32. Oh, you know. And so our human life is an opportunity to reawaken our God consciousness. So our human life is an opportunity to awaken our God consciousness. তো আমাদের এই মানব জীবন হচ্ছে একটি সুযোগ পুনরায় আমাদের ভগবত চেতনাকে জাগ্রত করার জন্য। So by the normal varnashram system, the Vaishyas, Striyas, Sudras, women, businessmen, the workers, they're not considered very advanced. So by the norm of the Varnashram system, the Striyas, the Vaishyas, the Shudras, the women, the merchants, and the Shudras, they're not considered very advanced. বর্ণাশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী যে সমস্ত ব্যক্তিরা স্ত্রী ও বৈশ্য তথা শূদ্র স্ত্রীগণ, বৈশ্যগণ, শূদ্রগণ এবং শ্রমিক শ্রেণীর ব্যক্তিরা, তাদেরকে বেশি উন্নত হিসেবে দেখানো হয় না বা গ্রহণ করা হয় না। Bhagavad Gita 9:32 explains, Krishna explains that those who take shelter of him, they benefit. But Bhagavad Gita 9.32 explains, Krishna explains that those who take shelter of him, they benefit. কিন্তু ভগবদ গীতার নবম অধ্যায়ের 32 শ্লোকে কৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন যে যারা তার চরণে আত্মসমর্পণ করে বা আশ্রয় গ্রহণ করে, তাদেরকে তিনি রক্ষা করেন। Mangi Partha Prasvitya Yete Su Pavrayonaya Striyo Vaishyas Rasudras Tete Yanti Ramgatim. O son of Rita, those that take shelter in me, though they be of lower birth, and then Vaishyas, merchants, and Sudras workers, we can attain the supreme destination. Haribo. 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 माम ही पार्थ व्यपश्रित तेपेषु पापयोनयः स्त्रियो वैश्य तथा शूद्रः तेपे जानति परांगतिम। হে পৃথা পুত্র, যে সমস্ত ব্যক্তিরা আমার শরণ গ্রহণ করে, তারা যদি পাপ জনিতেও যদি জন্মগ্রহণ করে থাকে এবং তারা হতে পারে, কিন্তু তারা হতে পারে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তারা পরম গতি লাভ করতে পারে আমার শরণাপন্ন হওয়ার ফলে। So here Krishna explains how wonderful it is to take shelter of him. So here Krishna explains how wonderful it is to take shelter of him. এখানে কৃষ্ণ বর্ণনা করেছেন কত চমৎকার তার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করাটা। What about those who are not in the varnashram? But what about those who are not in the varnashram? কিন্তু যারা বর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের কি গতি? Those who are below Shudra, what hope do they have? Those who are below Shudras, what hope do they have?
যারা অন্ত্যজ শ্রেণীর তাদেরই বা কি আশা রয়েছে? 2.4.18 of the Srimad Bhagavatam states 2.4.18 of the Srimad Bhagavatam states, দ্বিতীয় স্কন্ধ চতুর্থ অধ্যায়ের অষ্টদশ শ্লোকে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হয়েছে, translation, Kirata, Huna, Andhra, Pulinda, Pulkasha, Avira, Shumba, Yavana, members of the Khasa races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord, due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. শ্রীমদ্ ভাগবতের এই শ্লোকে বলা হয়েছে যে যারা কিরাট, হুন, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুলকষা ইত্যাদি নিম্নবর্ণের জাতি, তারাও পর্যন্ত ভগবানের শ্রীপাদ পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে তারাও শুদ্ধতা লাভ করতে পারে। আমি সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীচরণ আশ্রয় গ্রহণ করি। So, Hunas said the area of East Germany and part of Russia, and known as the province of the Hunas. So Hunas, they come from the area of East Germany. So this province and that part of Russia, and this province is known as that of the Hunas. তো হুনা বলে যে জাতি রয়েছে তারা পূর্ব জার্মানি এবং রাশিয়ার কিছু অংশ সমন্বিত যে এলাকা, সেই এলাকাভুক্ত জাতি। Both my grandparents were born in this Russia. So both Eastern Germany and Russia. Okay. Well, so both of my grandparents were born in this part, Eastern Germany or Russia. আমার পিতামহ এবং মাতামহ উভয়ে দুজনেই রাশিয়ার এই অংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, পূর্ব জার্মানিতে, জার্মানির এই অংশে। তারপরে গিয়েছিল আমেরিকা, তারপরে তারা গিয়েছিল আমেরিকাতে। Then they had migrated to America. Another sinful place. Another sinful place. আরেকটি পাপপঙ্কিল স্থান। By the mercy of A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, I got delivered. But by the mercy of A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, I got delivered. কিন্তু শ্রীল A.C. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের কৃপায় আমি উদ্ধার লাভ করেছি। So, like this, it's just Yavanas, Kashayanas, people from Chinese, Korean, Japanese, I guess they all fit under the Kasha. So, like that, people of the Kasha race, the Chinese, the Yavanas, the Chinese, the Koreans, and the Japanese, I guess they all fit under the Kashas. তো এইভাবে যারা হচ্ছে খসাদয়, তারা হচ্ছেন যেমন চীন দেশভুক্ত মানুষেরা বা কোরিয়া, জাপান ইত্যাদি যে দেশের যে সমস্ত মানুষেরা, তারা সকলেই এই খাসা জাতিভুক্ত, খসা জাতিভুক্ত, খসাদয়। They can also be delivered, no problem. But they can also be delivered, no problem. কিন্তু তারা সকলে উদ্ধার লাভ করতে পারে এবং কোন রকম সমস্যা নেই তাতে। I just attended a graduation program for 18 Japanese graduated from the Bhakti Shastri.
I just attended a graduation program for 18 devotees who graduated in Bhakti Shastri. আমি সবেমাত্র একটি অনুষ্ঠানে যোগদান করেছিলাম যেখানে 18 জন জাপানি ভক্তরা তারা ভক্তি শাস্ত্রের উপাধি লাভ করেছে। Now all the world is focused on Japan to watch Olympics. No, the whole world is focused on Japan to watch Olympics. এখন সমস্ত বিশ্বের মন জাপানে নিবিষ্ট হয়েছে কারণ তারা সকলে অলিম্পিক খেলা দেখতে ব্যস্ত। I told the Japanese who got the Bhakti Shastri that their Bhakti Shastri is worth more than a gold medal. I told the devotees that their Bhakti Shastri is more than the Olympic gold medal. আমি ভক্তি শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্তদেরকে জানিয়েছি বলেছি যে তাদের ভক্তি শাস্ত্রী উপাধি অলিম্পিকের যে স্বর্ণ পদকের থেকেও বেশি মূল্যবান। হরি বল হরি বল হরি বল Hari Bol! হরি বল। জয় গুরুদেব জয় গুরুদেব। এখন এই ভৌতিক জগতের যে কামনা জন্ম বারবার জন্ম নেয়। তো এখন এই ভৌতিক জগতের যে কামনা বাসনার জন্য আমরা বারংবার জন্ম নিই। নাও we have to take birth again and again in this material world due to our material desires. কিন্তু আমরা যদি ভগবানের প্রতি আসক্তি থাকে আমরা ভালোবাসা থাকি ভগবানের চলে যাব। কিন্তু আমরা যদি ভগবানের চরণের প্রতি আসক্তি থাকে এবং আমাদের যদি ভগবানের প্রতি ভালোবাসা থাকে আমরা ভগবানের কাছে চলে যাব। But if we have attraction for the lotus feet of the Lord, if we have love for the Lord, then we will return back home, back to Godhead. The Brihad Bhagavatam Gita, Narad Muni is trying to find out who is the greatest devotee. In the Brihad Bhagavatamrita, Narad Muni is trying to find out who is the greatest devotee. বৃহৎ ভাগবতামৃতে নারদ মুনি তিনি সন্ধান করছেন যে কে হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত। তিনি এইভাবে বিভিন্ন ভক্তের কাছে গেছেন। তিনি এইভাবে বিভিন্ন ভক্তের কাছে গেছেন। In this way he has approached different devotees. Prahlad Maharaj, ভক্ত। প্রহ্লাদ মহারাজ ভালো ভক্ত। প্রহ্লাদ মহারাজ is a great devotee. So then they, I forget all the different devotees, and he was directed to the Pandavas. I forget all the devotees, but at the end, then finally he was directed towards the Pandavas. আমার সব ভক্তদের যে ক্রমান্বয় সেটা আমার মনে পড়ছে না এই মুহূর্তে, কিন্তু তাকে পাণ্ডবদের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল নারদ মুনিকে। At that time, Pandavas were having a special conference of all the Pandavas. At that time, the Pandavas were having a special conference amongst the Pandavas. সেই সময় পাণ্ডবেরা তারা একটা বিশেষ সভা করেছিলেন নিজেদের মধ্যে। What was their talk? What was their talk? এবং তাদের আলোচ্য বিষয় কি ছিল? আলোচনা ছিল আমরা কিভাবে কৃষ্ণ ছাড়া থাকতে পারি, এখন কিভাবে কৃষ্ণকে আনা যায়। এবং তাদের আলোচনা ছিল আমরা কিভাবে কৃষ্ণের চরণে থাকতে পারি, কিভাবে কৃষ্ণকে আমাদের এখানে আনা যায়।
and that this topic of discussion was how we can always be connected to the lotus feet of Krishna, how we can bring Krishna over to our place. So well, we can say being attacked. So we can say how to being attached. We are being attacked. So we are being attacked. তো আমরা আক্রান্ত হচ্ছি। So now our work. Krishna's already killed all our enemies. So that's not going to work. Krishna has already killed all of them. এই নয় যে আমরা আক্রান্ত হচ্ছি, কৃষ্ণ ইতিপূর্বে আমাদের সমস্ত শত্রুদেরকে বিনাশ করে দিয়েছেন। And that they're discussing different times how they could bring Krishna. So I wanted to see Krishna again. like that, they were discussing how they wanted to see Krishna again. I want to see Krishna again. তো এইভাবে তারা বিভিন্ন ভাবে তারা আলোচনা করছিলেন যে কিভাবে তারা কৃষ্ণকে আনতে পারেন, কারণ তারা ভাবছিলেন আমরা কৃষ্ণকে পুনরায় আবার দর্শন করতে চাই। তো এইভাবে তারা সারাক্ষণ ধরে এই চিন্তায় ছিলেন। Told them that, well, you're the greatest devotees. Then Narad Muni told them that I'll give the greatest devotees. তখন নারদ মুনি তাদেরকে বললেন আমি তোমাদেরকে সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তদের কথা শোনাবো। তারপরে অর্জুন বলছেন ঠিক আছে আমার ভক্ত আমরা থেকে বৃষ্টি তার বেশি ভগবান। তো তখন অর্জুন বললেন যে আমরা ভক্ত ঠিকই, কিন্তু আমাদের থেকে বেশি ভাগ্যবান হচ্ছেন বৃষ্ণিগণ। The Vrishnis, they are much more fortunate than us. That's what Arjuna told Narad Muni. বৃষ্ণিগণ বেশি ভাগ্যবান। Krishna left us to go to the Vrishnis and Dwarka, so they're very fortunate. They're the greatest devotees. Krishna left us to go to the Vrishnis in Dwarka. They are very fortunate. They are the greatest devotees. কৃষ্ণ আমাদেরকে ছেড়ে তিনি দ্বারকায় চলে গেছেন এবং সেখানে রয়েছেন, কারণ তারা হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ ভক্তগণ, সেই জন্য তিনি বৃষ্ণিদের সাথে এখন অবস্থান করছেন। যত ভক্ত কাছে গেছেন সবাই বলছে অনেক ভক্ত আমার থেকে অনেক ভালো। I missed that, Gomez. I'm sorry. Whatever devotees not when they went to, they always said someone else is has more devotion than me. নারদ মুনি যত ভক্তদের কাছে গিয়েছেন তারা সবসময় বলেছেন যে না, সেই সমস্ত ভক্তরা বারবার বলেছেন যে না, আমাদের থেকেও শ্রেষ্ঠ ভক্ত হচ্ছেন তারা, অমুকেরা। So devotees are always humble. They always think someone else is better. Devotees, they are always humble. They always think that someone else is better. সেই জন্য ভক্তরা সব সময় বিনম্র হয়, তারা সব সময় মনে করে যে অন্য ভক্তরা আমার থেকে শ্রেষ্ঠ। So what? All were very attached to serving Krishna. So they were all very attached to serving Krishna. তাই তারা সকলেই খুবই কৃষ্ণ সেবার প্রতি আসক্ত ছিলেন। I just think attachment to Krishna is the most rare thing that was given by Lord Chaitanya. So this thing, attachment to Krishna, is the most rare thing, and that was given by Lord Chaitanya. তো এই যে বস্তুটি কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি, এটি হচ্ছে সবচাইতে দুর্লভতম বস্তু, এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু ভগবান তিনি এটা দান করে গেছেন। Sri Chaitanya Mahaprabhu
Panchatattva এরা অবতার হয়েছে আমাদের মনুষ্য সমাজের মধ্যে এই দুর্লভ কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ হওয়ার জন্য। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এবং এই পঞ্চতত্ত্ব তারা অবতরণ হয়েছেন বা অবতরিত হয়েছেন আমাদের এই মনুষ্য সমাজের মধ্যে এই কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করার জন্য। Lord Chaitanya and the Panchatattvas, they have kindly appeared in order to distribute this rare love of Krishna amongst the human society. এটা কঠিন কিছু নয়, ভগবানের নাম কীর্তন করলে ভগবানের গুণ লীলা স্মরণ করা শুদ্ধ ভক্ত মুখ থেকে এটা এমনি উদয় হয়। তো এটা কঠিন কিছু নয়, ভগবানের নাম কীর্তন করলে তখন ভগবানের নাম রূপ গুণ লীলা শুদ্ধ ভক্তের মুখ থেকে শ্রবণ করলে তখন এটা ভক্তের হৃদয় এমনি এমনি উদয় হয়। It is not a difficult task. If one chants the holy name of the Lord and if one hears about the name, form, qualities and pastimes of the Lord from the lips of a pure devotee, then automatically this remembrance arises within the heart of the devotee. So all of you are listening to the class, it's known you're all pure devotees, and you should give your association to others, encourage them to chant. So all of you who are attending the class, it shows that all of you are pure devotees. You should give your association to others and encourage them to chant. তো আপনারা সকলেই যারা এই পাঠ শ্রবণ করছেন এর দ্বারা প্রমাণ হচ্ছে যে আপনারা সকলেই শুদ্ধ ভক্ত, তাই আপনাদের সঙ্গ অন্যদেরকে আপনারা প্রদান করবেন যাতে তারা ভগবানের নাম জপ কীর্তন করে। By reading of the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, people naturally become devotees of the Lord. By reading the Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, people naturally become devotees of the Lord. Bhagavad Gita. ভগবদ গীতার উপর। And then the devotees were told to chant Hare Krishna by Brahma, blah, blah, and that chanting, everybody smiled and participated. So by virtue of Prabhupada, devotees are asked to chant Hare Krishna, and as they started chanting, everyone smiled, hearing the chanting. তো শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় সমস্ত ভক্তদেরকে বলা হয়েছিল ভগবানের নাম কীর্তন করার জন্য, এবং সেই কীর্তনের প্রভাবে সমস্ত মানুষেরা তারা খুশি হয়েছিল, তারা হাসছিল। Prabhupada was saying that they're all pure devotees. So Srila Prabhupada was telling that they are all pure devotees. শ্রীল প্রভুপাদ বলছিলেন যে তারা সকলেই শুদ্ধ ভক্ত। Some of them said, I'm not yet pure devotee. Someone said, I'm not yet a pure devotee. তাদের মধ্যে কেউ বলেছিল যে আমি এখনো শুদ্ধ ভক্ত হয়নি। He said, there's green mango and right mango. Mango is mango. Okay. He said, whether a ripe mango or an unripe mango, mango is a mango. শিল প্রভুপাদ তখন বললেন যে কাঁচা আম বা পাকা আম, আম তো আম হয়, তাই তো? কাঁচা আম তোমরা কাঁচা আম কিন্তু তবুও ভালো, তোমরা তো আম। You are unripe, you are green mangoes, but despite that you are still mangoes. I said someone may be a ripe pure devotee or unripe pure devotee. So someone might be a ripe pure devotee or an unripe pure devotee. তো এইভাবে তিনি বলেছেন যে কেউ হয়তো সুপক্ক শুদ্ধ ভক্ত অথবা কেউ হয়তো একটু অপক্ক শুদ্ধ ভক্ত।
So we should be very careful to follow this prescription of Lord Chaitanya to strengthen the Srila Prabhupada and his representatives. So we should be very careful to follow this prescription of Lord Chaitanya to serve Srila Prabhupada and his representatives. তো আমাদের শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যে পরামর্শ পত্র তা অত্যন্ত সাবধানতার সাথে অনুসরণ করা উচিত, যা হচ্ছে শ্রীল প্রভুপাদ এবং পূর্বাচার্যগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের চলা উচিত। So, like this, I'm reading in the Satsukriya Samsarta Diva by Gopal Swami. Samskar Deepika by Gopal Bhatta Goswami. তো আমি শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী কর্তৃক লিখিত যে সৎক্রিয়া সার দীপিকা সেটা আমি অধ্যয়ন করছিলাম, যার মধ্যে সংস্কার দীপিকা রয়েছে। The introduction states that in case one has fallen down in the regular principles, they have to give atonement. In the introduction, it states if someone has fallen down from following the regulative principles, he has to take atonement. তো সেখানে ভূমিকাতে উল্লেখ করা হয়েছে যে যদি কোনো কারণবশত কেউ যে সমস্ত বিধিবদ্ধ নিয়মগুলি রয়েছে সেই নিয়মগুলি থেকে অধঃপতিত হয়েছেন বা নিয়মগুলি ভঙ্গ করেছেন, সেই ব্যক্তিকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। Like having a sex life out of marriage. Like having sex life out of marriage. যেমন বিবাহ বহির্ভূত যৌন সঙ্গ করা। Out of marriage. Out of marriage. বিবাহের বাইরে স্ত্রী সঙ্গ করা। And taking meat. অথবা মাংস ভোজন করা। Breaking our regular principles. Breaking our regulative principles. In a serious way. In a serious way. আমাদের যে চারটি নিয়ম রয়েছে সেটা খুবই সিরিয়াস ভাবে সেইগুলিকে যদি ভঙ্গ করা হয়, then said you should have your mantra given again by the Guru. Then it said that you should have the mantra that is given by the Guru. তখন বলা হয়েছে যে তাহলে তোমার মন্ত্র, গুরু প্রদত্ত যে মন্ত্র সেটা পুনরায় গুরু থেকে গ্রহণ করতে হবে। And the Guru is not there, he's a grihasta, then his wife. Then if the Guru is not there, if he is a grihasta, then from his wife. এবং বলা হয়েছে গুরুদেবের অবর্তন মানে সেই ব্যক্তি যদি গৃহস্থ হয় তাহলে তার স্ত্রীর থেকে তার আবার মন্ত্র লাভ করতে হবে। And like that, that she's not there, then a son. Like that, if she is not there, then the son. এবং এইভাবে যদি স্ত্রী না থাকে তাহলে পুত্রের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে মন্ত্র পুনরায়। I read also in the Chaitanya Lila that Radha Prabhu, he was ordered by his guru to take disciples, but he said that one disciple was not following very well, and so as a result, he was mentally suffering. So I also read in the Chaitanya Leela that Gadadhar Prabhu, he was ordered by his guru to accept disciples, but because one disciple was not following properly, he was suffering mentally.
আমি চৈতন্য লীলাতেও আমি পড়েছি এক জায়গায় যে গদাধর প্রভুকে তার গুরুদেব বলেছিলেন শিষ্য গ্রহণ করতে, কিন্তু একজন শিষ্য যেহেতু ঠিক মতন নিয়ম কানুন পালন করছিল না, তাই বিভিন্ন রকম মানসিক যন্ত্রণায় তিনি ভুগছিলেন। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে পুনরায় মন্ত্র নিতে চেয়েছে। তিনি শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর কাছ থেকে পুনরায় মন্ত্র নিতে চেয়েছেন। He desired to accept the mantra once again from Lord Chaitanya Mahaprabhu. কিন্তু তিনি প্রেমানিধির কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু তিনি পুণ্ডরীক প্রেমনিধির কাছ থেকে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন, but he had accepted the discipleship from Pundarik Premanidhi. So Lord Chaitanya told him that Pundarik was coming here soon, and Nilachal he should take from him. So Lord Chaitanya told him that Pundarik Premanidhi is coming to Nilachal soon, so you can take from him. কিন্তু ভগবান চৈতন্য মহাপ্রভু গদাধরকে বললেন যে অতি শীঘ্রই পুণ্ডরিক বিদ্যানিধি নীলাচলে আসবেন, তখন তুমি তার কাছ থেকে দীক্ষা নেবে, তার কাছ থেকে আবার মন্ত্র নেবে। So this is a science, and we should apply Krishna consciousness appropriately like the Pandavas did. So anyway, this is a science, so we should apply Krishna consciousness appropriately like the way Pandavas did. তো সেই জন্য এটি হচ্ছে একটি বিজ্ঞান, এবং আমাদের এটাকে প্রয়োগ করতে হবে খুবই সুন্দরভাবে, যেমন ভাবে পাণ্ডবেরা তাকে এটিকে প্রয়োগ করেছিলেন। এখন তো 9টা বেজে গেছে। Now it's already 9 o'clock. Past 9 o'clock. I'll take a couple of questions and then we'll give darshan. I'll take a couple of questions, then we'll go on to give darshan. আমি কয়েকটি প্রশ্ন নেব এবং তারপরে দর্শন দিতে যাব বা দর্শন করতে যাব। Take 2 questions. One Bengali, one English. Take 2 questions. One Bengali, one English. দুটো প্রশ্ন নেবে, একটা বাংলা, একটা ইংরেজি। গুরু মহারাজ, আপনি বললেন মন্দির তৈরির থেকেও ভক্ত তৈরি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টা আরেকটু বুঝিয়ে বলবেন। ভক্তরা এত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও আমরা একে অপরের দোষ দেখি, ঈর্ষা করি। এটা থেকে কি করে আমরা যে দাস এটা সব সময় কি করে মনে রাখবো? এটি আপনার অতি নগণ্য আশ্রিত শিষ্য সুমন কুমার মন্ডল। Guru Maharaj, you have mentioned how it is better to make devotees than to make temples. Devotees are so important, but despite such importance of devotees, we criticize devotees, we don't care for devotees like this. So how we can be very, very careful and we can be caring for all the devotees and be more systematic. 8-9 billion people on the planet. So there are 8 to 9 billion people on the planet. তো এই পৃথিবীতে বা এই ভূলোকে প্রায় 900 কোটি থেকে 800 থেকে 900 কোটি মানুষ রয়েছে।
তার মধ্যে কতজন ভক্ত আছেন? Out of all of them, how many are devotees? How many devotees are there? ভক্ত আছে, কেন আমরা অত্যন্ত প্রিয় মনে করব না। তারা ভক্ত আছেন, কেন আমরা তাদেরকে অত্যন্ত প্রিয় মনে করব না? So these are devotees. Why we should not consider them to be really dear to us? We understand that they're dear to Krishna. He says a devotee is more dear to him than his life. We understand that they are dear to Krishna. He says that his devotees are more dear to them than his life. আমরা জানি যে ভক্তরা কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। কৃষ্ণ নিজে বলেছেন যে ভক্তরা তার প্রাণের থেকেও অধিক প্রিয়। So he said, always be careful. Lord Chaitanya said, he'll deliver everybody but offenders to the Vaishnavas. Lord Chaitanya said he'll deliver everybody but the offenders to the Vaishnavas. তাই আমাদের অত্যন্ত সাবধানে বা সতর্কে চলা উচিত। তার কারণ শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন যে তিনি সকলকেই উদ্ধার করবেন, কেবলমাত্র বৈষ্ণব অপরাধীকে ছাড়া। চাপাল গোপাল অপরাধ করে ফেলেছিল শ্রীবাসের কাছে। চাপাল গোপাল committed an offense at the lotus feet of Srivas Thakur. তারপরে তার এই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত দশা হয়েছিল। And after that, Chapal Gopal was inflicted with leprosy. Say Mahaprabhu kache prarthana koren, apni dayamay, apni hikama koro. সে মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা করলো যে আপনি প্রেমময়, আমাকে ক্ষমা করো। He had prayed to Lord Chaitanya, you are love personified, please have mercy on me, forgive me. Lord Chaitanya, he showed another part of him. He said, you have offended my dear devotee. What you're suffering now is nothing compared to the suffering you receive in hell. Lord Chaitanya showed his other side. He told him, what you are suffering now is nothing compared to what you will receive in hell. Kumbi Pak! Kumbi Pak. তো তখন চৈতন্য মহাপ্রভু তিনি তার আরেকটি দিক চাপাল গোপালের কাছে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে তুমি এখন যা কষ্ট পাচ্ছ সেটা কিচ্ছু না। তুমি স্বর্গে নরকে গিয়ে যেভাবে কষ্ট পাবে, কুম্ভিপাক নরকে গিয়ে যেভাবে কষ্ট পাবে তার তুলনায় এখন কিচ্ছু পাওনি তুমি এখনো। Then he said, you're a Dayamay, so how could I get forgiven with this offense? Then he said, you are Dayamoy, how can I get forgiven for this offense? তারপরে চাপাল গোপাল বলল যে আপনি তো দয়াময়, আপনি আমাকে বলে দিন কিভাবে আমি এর জন্য ক্ষমা লাভ করতে পারি। আর মাঝে তুমি ক্ষমা পেতে পারো, শ্রীদাস কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও, সেটারে ক্ষমা দেয়। একমাত্র তুমি ক্ষমা পেতে পারো যদি তুমি শ্রীবাসের কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও এবং সে যদি তোমাকে ক্ষমা করে দেয়। You can only be forgiven if you go and beg for forgiveness from Srivas, and if Srivas will agree to forgive you. Srivas, he went, long story short, he went and forgave
Chapal Gopal. So long story short, he went and Shrivas went and forgave Chapal Gopal. তো এই সংক্ষিপ্ত ভাবে এই কাহিনী বলছি যে শ্রীবাস ঠাকুর তখন গেলেন চাপাল গোপালের কাছে এবং তাকে মার্জনা করে দিয়েছেন, ক্ষমা করে দিয়েছেন। সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভু এসে তাকে চাপাল গোপাল আলিঙ্গন করছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্য মহাপ্রভু এসে তাকে অর্থাৎ চাপাল গোপালকে তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন। Immediately Lord Chaitanya approached Chapal Gopal and he embraced Chapal Gopal. We hear all these instructions of why we would not be careful with the Vaishnavas. We hear all these instructions, so why will not be careful of the Vaishnavas? তো আমরা এই সমস্ত উপদেশগুলি আমরা শ্রবণ করে থাকি, অতএব কেন আমরা বৈষ্ণবদের ব্যাপারে সতর্ক হব না, সাবধান হব না? Last question. Question by Ratnabahu Prabhu. How can we develop separation mode towards Lord Chaitanya like the Pandavas? Towards Lord Krishna like the Pandavas. তো আমরা কিভাবে কৃষ্ণের প্রতি যে বিরহ, যে ভাব, সেই ভাব আমরা জন্মাতে পারবো ঠিক যেমন পাণ্ডবদের ছিল। আসক্তি বৃদ্ধি হলো, যেভাবে পাণ্ডবদের কৃষ্ণের প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি হলো, how the Pandavas they had increased their attachment towards Krishna, and they were constantly hearing about Krishna, associating with Krishna. They were constantly hearing about Lord Krishna, associating with Krishna. তারা অনবরত কৃষ্ণ সম্বন্ধে শ্রবণ করতেন এবং কৃষ্ণ সঙ্গ লাভ করতেন, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করতেন। Hear about Krishna pastimes, read the Srimad Bhagavatam. So if we hear about Krishna's pastimes, read the Srimad Bhagavatam. যদি আমরা কৃষ্ণ লীলা শ্রবণ করি, যদি আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করি, if we chant his holy name, if we chant his holy names, যদি আমরা কৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ কীর্তন করি, get the mercy of Nitai Gaur, get the mercy of Nitai Gaur, যদি আমরা নিতাই গৌরের করুণা লাভ করি, if we get the mercy of the Gaudiya Sampradaya, if we get the mercy from the Gaudiya Sampradaya, যদি আমরা গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের থেকে যদি আমরা কৃপা লাভ করি, we can naturally develop our love for Krishna, and we can be attached like the Pandavas. We can naturally develop our love for Krishna and become attached like the Pandavas. আমরা স্বভাবতই আমাদের কৃষ্ণের প্রতি যে আসক্তি সেটা আমরা জন্মাতে পারবো ঠিক যেমন ভাবে পাণ্ডবেরা জন্মেছিলেন। You don't feel separation unless you're attached to something. You don't feel separation unless you're attached to somebody. আপনি কখনোই বিরহ অনুভব করবেন না যদি কারোর প্রতি আসক্ত না হন। So we have to develop our attachment, then naturally we'll feel separation. So we have to develop our attachment, then naturally we'll feel separation. তাই আমাদেরকে আসক্তি জন্মাতে হবে কারোর প্রতি, এবং তাহলে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই আমরা তার থেকে বিরহ অনুভব করব। Now the class is over. Soon after this, we'll go on the darshan visits
to visit the temples. So now the class is over. Soon after this, we'll go on for the darshan, the visits to the different temples. তো এখন ক্লাস এখানেই বিশ্রাম দেওয়া হচ্ছে এবং অনতিবিলম্বে আমরা